Hello, Assalamualaikum. My name is Tasmiah and welcome to my another video. আজকে আমি নতুন একটা ড্রয়িং এসেছি, সেটা হচ্ছে একটা গোল একটা চিহ্ন দিয়ে ফুলের মধ্যে একটা সুন্দর ড্রয়িং। তাহলে আমরা শুরু করি। প্রথমে এরকম একটা গোল জিনিস নিয়ে এভাবে পেন্সিল দিয়ে গোল করতে হবে। তারপর সুন্দর স্কেল দিয়ে এভাবে দাগ দিতে হবে। এভাবে দাগ দেওয়ার পর সুন্দর করে আরেকটা উপরে মোটা করে দাগ দিতে হবে। দেওয়ার পর এখানে আমরা এভাবে পেন্সিল দিয়ে রং করে দিব। তারপর আমরা নিচ থেকে এভাবে এখান থেকে একটা দাগ দিব, তারপর আবার এখান থেকে একটা দাগ দিব। তারপর আমরা আবার এখান থেকে একটা দাগ দিব, আবার এখান থেকে একটা দাগ দিব। দাগগুলো সুন্দর সোজা হবে। এখান থেকে আরেকটা ছোট করে সুন্দর একটা দাগ দিব। তারপর আমরা এগুলো আবার দাগ দিয়ে ভরাট করে দিব। আবার এখানে এটা ভরাট করে দিব। এখন আমরা সুন্দর করে এভাবে একটা দিব, তারপর আবার এভাবে দিতে থাকবো।
আমরা এইভাবে একটা দাগ দিব, তারপর এইভাবে দিয়ে আমরা এইভাবে দিব।